Jabunde. Kitu nataka sahi ni ile at least tupate at least hata mabati 2 1 hapo ushago vitu vikofiti. Pia at least nikwe weke wapi? Hatuna meza. Ama tuweke tu. Osega mora ameshafaili. Anasema so angry what? Wengo watamia nzuri. Leave us alone bwana. Kidogo tu tumechoma kidogo. So niombe chakula. Before uombe. Oga. Just chill. What is this? What is happening? This is a family affair. This is a family matter. You are just a friend. You are a friend. We are friends. How do you mean friend? We are family now. Family where? Do you know? Do you know where I come from? We are from Kisumu. Kisumu. Have you been in Kisumu? No. Hey, if you have not been Kisumu, but you are not my family. Okay, you're wasting time. You are a foreigner. Give us time. So we want to eat. But I have been here one day. You have been here for a different meeting. We didn't even tell you to come here. Eating time is family time. Yes. Unaona ni kama vitu tokea. Ni kwanza nisiondoe mama. Aone ndi ajue ya kwamba tuko serious. Even the baby saying go. No, it's not but why. Omera, leave me Omera. Even you are lucky Ruto is the president. We are your in-laws. Yes. You are lucky. If it was your Raila, you will have been facing it rough in this cage. Even the baby doesn't want it. Because of food, I should leave Not because of food. It's a family affair. Yes, you want to discuss something as a family. Hey, okay, the food is getting cold. Go and go. We want to eat. Because of food, I should go. Are you sure you know what you're doing? Don't make it personal. Okay, please leave. We want to eat. Don't make it personal, brother. It's family affair. It's a family affair. Bro, I'm in Nigeria. You are we are family. Which family? Go to your house, bwana. These people have started. We want to pray, bwana. Go. Nini? Go. We want. Go there. You are angry by food. Angry. Did we bring anger in your home? Nigeria nini gani bana? Hapa tajiju na kazi haiko. Wewe, don't try. Siwache nikule bwana. Don't try. Na wacha nikule umeleta. Hata mtoto anasema hujaleta bwana. Hapa. Bwana sasa ni nini? Wacha ukuzi. Si ulikuwa unaomba, si uombe utoke. Bariki chakula. Bariki chakula utoke. Baba bariki chakula katika jina la Yesu. Unaomba haraka haraka unaenda? Bwana sasa hizi ni gani bwana? Why are you praying so fast? Why are you praying so fast? Chakula inapoa nini? Si nishaomba, kwa shida yake ni gani? Umeomba nini? Umeombaje? Si nimesema Mungu abariki chips. Abariki chips ulileta. Exodus fuata oga bwana. Bwana hisi vizuri. Fuata oga. Nimesema ufuate oga. Nimesema ufuate oga. Fuata oga bwana. Mbona mimi nimesema fuata oga. Na nini? Nimechanga fuata oga bwana. Unachonga waru ulileta. Hiyo waru unachonga ulileta. Jabunde bwana, mimi mtu si hata ni dandianga. Tunafanya kazi ya kuulisha wanaume. Mwingine achaka hapo ati auzo. Weka hii kitu. Weka kitu. Usifanya venye Mungu. Weka kitu. Kila wakati ni mimi pale napika wanaume wazima. Huyu ni mtu anafanya. Watu wote complain, lazima uje kwa nyumba wewe ni mwanamke. Lazima uje kwa nyumba mara. Mtafungua vita mbele yangu na warumi ndio nilileta. Nyinyi mlileta kachumbari. Hapana. Niambie ni mafuta gani? Kama mafuta ingefika bila waru.